దెన్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, మనకి యాక్ట్ లో సెక్షన్ 2J లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేసి ఉంది. సో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఏదైతే మనం ఈ యాక్ట్ లో డిఫైన్ చేస్తామో దానికి సంబంధించిన ప్రతి దానికి కూడా మనకు ఒక రైట్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ వర్క్స్, డాక్యుమెంట్స్, రికార్డ్స్ ఆర్ టేకింగ్ నోట్స్, ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ శాంపుల్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ మనం లా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ విజిట్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం సమ్ పబ్లిక్ ఆఫీసెస్కి. సో ఒక పబ్లిక్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అక్కడ ఉన్న పవర్స్ కానీ, అక్కడ అఫీషియల్స్ ఉన్న పవర్స్ కానీ, ఆర్ మేము ఇలా వస్తున్నాము లైక్ ఇన్స్పెక్షన్కి కానీ, లేదా మేము ఫర్ లెర్నింగ్ మేము వస్తున్నాము అని అంటే వాళ్ళు డినై చేయడానికి లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ గివెన్ అండర్ ది RTI Act. So we can inspect the work and we can also take notes of whatever is happening there. So మన రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ తీయచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ కవర్డ్ అండర్ ది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. అండ్ సిమిలర్లీ ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే మనం ఈవెన్ డిస్క్స్ ఆర్ టేప్స్, వీడియో టేప్స్ అలాంటి వాటిలో కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. లైక్ ఒక 2005లో ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఒక వీడియో క్యాసెట్ మనకు కావాలనుకుంటే వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్. And then going for what is information. Information అన్న వర్డ్ కూడా మనకి RTI Act లో 2F సెక్షన్ 2F లో డిఫైన్ చేయబడి ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ డాక్యుమెంట్స్, మెమోస్, మెయిల్స్, ఒపీనియన్స్, అడ్వైజెస్, ప్రెస్ రిలీజ్, సర్క్యులర్స్, ఆర్డర్స్, లాగ్ బుక్స్, కాంట్రాక్ట్స్, రిపోర్ట్స్, పేపర్స్, ఇలాంటి అన్ని కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కిందకే వస్తాయి. అండ్ వీ క్యాన్ సీక్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎనీ పబ్లిక్ అథారిటీ అండ్ ఆల్సో in some extent private authority as well, of course depending on the public purpose which is in that particular issue. And then information, yes, so who can ask for information? So దానికి సంబంధించి మనం సెక్షన్ 3 రెఫర్ చేయొచ్చు. సో in section 3, subject to the provisions of the act, all citizens shall have the right to information. All citizens అక్కడ హైలైట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ NGO ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్ మనం ఏవైతే ఉంటామో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్ చేసే రైట్ లేదు. దిస్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈవెన్ ఫారినర్స్ కి కూడా ఈ రైట్ లేదు. సో RTI Act ప్రకారం ఈ రైట్ అయితే ఉన్నది ఓన్లీ ఫర్ సిటిజన్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ సెక్షన్ 3 రెండు చూసుకుంటే మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. ఆ డెఫినేషన్ అయితే మనకి అర్థమవుతుంది. And then